ഹലോ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ പറയാം. ഫോർ എനി ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് then we can add the rational numbers in any order. That is commutative property. We can add the rational numbers in any order. That means if a and b are two rational numbers, then we can add a and b in any order. So we can write it as this way: a plus b, that is equal to b plus a. For any two rationals a and b, a plus b is equal to b plus a. That is commutative property. Okay, as an example we can take two rational numbers, then here 1 by 3 and 2 by 3. Then if I add 1 by 3 and 2 by 3, we can see that is 3 by 3. Now if we add in reverse order, that is 2 by 3 plus 1 by 3, that is also the same answer, 3 by 3. That means for any two rationals we can see a plus b is equal to b plus a. That means we can add the rational numbers in any order. That is commutative property for addition. Now the same commutative property in case of subtraction. What do you think? It is true or false? Then can we say a minus b is equal to b minus a? No, that is not possible. A minus b not equal to b minus a, so we can say commutative property is not true in case of subtraction. Okay, commutative property is not true in case of subtraction. Now we can think about multiplication. Okay, then if a into b is equal to b into a, then we can say commutative property is true in case of multiplication. Now if you take any two rationals and check, we can see every time a into b is equal to b into a. That means in case of multiplication, commutative property is true. Now the next operation, division. Then in division we know a divided by b, that is not equal to b divided by a. So in case of division, our commutative property, that is not true in case of division. So now you listen once more. In case of addition, that is true. In case of subtraction, that is not true. Then in multiplication, commutative property is true, and in case of division, that is false. So in two cases that is true, and in other two cases that is false. Addition, and in case of addition and multiplication, commutative property is true, but in case of subtraction and division, that is false. Now you got it. So we can move to the next property, that is third property, that is associative property. Okay, here closure property, commutative property, that two we studied. Now it is third property, that is associative property. Then what is associative property? In case of integers you studied that associative properties. Then we can say this way: for any three rationals a, b and c, if a plus b plus c, that is equal to a plus b plus c, then we can say it is known as associative property. That means for any three integers a, b and c, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. That means first two we add and the answer add with the c, that is same as last two we add and add with the first one. That means we can group the numbers in any order. That is associative property. We can group the rationals in any order. Okay, as an example we can take three rationals and check. Every time we can see this left side and right side are same. That means a plus b plus c, that is equal to a plus b plus c. Okay, so in case of addition,
associative property is true, but in case of subtraction, we know a minus b minus c, that will not be equal to the second right side, a minus b minus c. So in case of subtraction, associative property is false. But in case of multiplication, it is true. That means a into b into c, that is equal to a into b into c. So in case of multiplication, also associative property is true, but in case of division, it is not true. So we can write this way: associative property, that is true in case of addition, and in subtraction, that is false. Multiplication, it is true, and in division, that is false. Now you remember, in case of addition and multiplication only it is true, so you should remember this way: a into b into c, that is equal to a into b into c. Okay, now you can take any three rationals, and by checking we can see every time this property is true in case of addition and multiplication. So we can verify this associative property for any three rationals. Okay, now we can move to the next property, that is distributive property. Before that, we can think about what is the role of 0. Okay, in case of multiplication, what is the role of 0 and 1, so that we can think. After that we can do distributive property. Then what is the role of 0 in multiplication or in addition? Okay, in addition, if I add a 0 with any number, as an example 5 plus 0, that is 5. If I take another number negative 10 plus 0, these all are rationals. Negative 10 plus 0, then negative 10, then another rational negative 2 by 7 plus 0, that is negative 2 by 7. That means if we add 0 with any rational, there will be no change. 0 add ചെയ്താൽ rationalsന്റെ ഒന്നും വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. So we can say this 0 is additive identity. 0 is known as additive identity because for any rational a plus 0 is equal to a. For any rational a plus 0 is equal to a. So 0 is known as additive identity. Okay. So you listen one more thing. What is additive inverse? Additive inverse. If I add 5 and negative 5, we can see 5 plus negative 5 is 0, or otherwise 2 by 5 plus negative 2 by 5, that is 0. So if we add one number and the negative, we will have 0. So the negative of a number, that is known as additive inverse. Negative of a number is known as additive inverse. So additive inverse of 5, that is negative 5. Then additive inverse of negative 8, that is positive 8. Then additive inverse of negative 3 by 5, that is 3 by 5, positive 3 by 5. So negative of a rational is known as its additive inverse. So you will clear, additive identity means 0 and additive inverse is negative of that number. Okay, now we can move to the next one, that is role of 1. What is the role of 1 in case of multiplication? So you listen, if I multiply 5 times 1, that is 5. Negative 2 by 5 times 1, that is negative 2 by 5. Alle? So that means നമ്മൾ 1 multiply any number with 1, the answer will be the same number. So if I multiply the rational a with 1, the answer is a itself. So a into 1 is equal to a. So this 1 is known as multiplicative identity.
So 1 is known as multiplicative identity. Okay, 0 is additive identity. The same way 1 is multiplicative identity. Then can you say what is multiplicative inverse? Multiplicative inverse. That means if we multiply one number with another one, if the answer is 1, then we can say that number is multiplicative inverse. Okay, ഒരു നമ്പറിനെ വേറൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 1 വന്നാൽ, അതായത് നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയ 1 വന്നാൽ ആ നമ്പറിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 5നെ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും. If I multiply 5 with 1/5, the answer will be 1. Or otherwise 3/4. ഈ 3/4നെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 വരും. For that we can multiply 3/4 with 4/3. Then we have 1. Or otherwise negative 1/2. If I multiply negative 1/2 with negative 2/1, that will be 1. So now we can say a number, if we multiply with the reciprocal of that number, we will have multiplicative identity 1. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും. 5ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/5, this 3/4's reciprocal 4/3, minus 1/2's reciprocal minus 2/1. So these reciprocals are known as multiplicative inverse of that number. Okay, reciprocal of any rational is known as multiplicative inverse of that rational. Okay, അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത്. ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ. Okay, now you got it. Once more you listen. Additive identity means 0, multiplicative identity is 1, additive inverse is negative of that number, multiplicative inverse is reciprocal of that number. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ. അപ്പോൾ 5ൻ്റെ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് -5. ഓക്കെ, ഇനി -10 ൻ്റെ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് +10. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ദെൻ അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും നിങ്ങൾ ഓർത്തോ. 3/5 അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 5/3. ഇനി -7/9 അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 9/-7. 9/-7നെ നമുക്ക് -9/7 എന്നും എഴുതാം. ദാറ്റ് ടു numbers are same. 9/-7 and -9/7, that two are same. So -7/9 multiplicative inverse ആണ് -9/7. Okay, now we can move to the next property of rationals, that is distributive property. Distributive property. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 properties ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു. Closure property, commutative property, associative property. Now the last one, that is distributive property. Okay, distributive property ഇങ്ങനെയാണ്. For any 3 rationals a, b and c, a into b plus c, that is equal to a into b plus a into c. It is known as distributive property. A into b plus c is equal to a into b plus a into c. Okay, for any 3 rationals, ഏത് 3 rational numbers എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ 2 വേയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും addition and multiplication here, this here 2 operations, addition and multiplication, ബിയും സിയും ആഡ് ചെയ്ത് എയോട് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എയും ബിയും ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എയും സിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ദെൻ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും we have the same answer. That means left side and right side of this equation, that will be same. That is a into b plus c is equal to a into b plus a into c. That is distributive property. We can verify this property by taking 3 rationals. Okay, അങ്ങനെയും questions വരാം.
write distributive property and verify the property by using any three rationals. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ. എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 3 റാഷണൽസ് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണ റാഷണൽസ് 1, 2, 3 ഇത് ഇൻറ്റജേഴ്സാണ്, റാഷണലുമാണ് അല്ലേ. 1, 2, 3 ആ റാഷണൽസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ 3 പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് നോക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വെച്ചും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു. ഹിയർ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് 1, ബി 2 ആൻഡ് സി 3. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി. എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ചെയ്യുമ്പം 1 times 2 plus 3. സോ 2 plus 3 is 5. 5 times 1 5 കിട്ടും. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ആർ എച്ച് എസ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആർ എച്ച് എസ്, എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി. ഓക്കെ, നൗ എ ഈസ് 1, ബി ഈസ് 2, സോ ദാറ്റ് വി മൾട്ടിപ്ലൈ, and next a is 1 and c is 3. So 1 time 2 plus 1 time 3, that is 2 plus 3, 5 itself. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആ സെയിം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ട്രൂ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദീസ് 3 rationals. 1, 2, 3 are 3 rationals. In that case this property is true. This way you can take any 3 rationals. ഏത് rationals 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, that are 3 rationals, or 1 negative rational and other 2 positive rationals. Anyway, 3 examples you take and check. Every time you can see this distributive property is true. Okay, ഇനി ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് by using this property we can do the calculations as very easily. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്ത് വെരി സിമ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിളാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 2 സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ എ നമ്പർ ലൈൻ ആൻഡ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ 2 സെക്ഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ.